Akkam jirtu barattoonni Dynamo ani Faayisaa Iddoo isaati. Har'a waa'ee locating irrational number or number line kan jedhuu fi exercise 2.13 ilaalla. Kana gochuun dursa yeroo darbee waa'ee irrational number ilaalleerra. Irrational numberiin lakkoofsa non repeating nor terminating ta'uu isaanii ilaalleerra. Gama biraatiin garuu haala kamiitiin immoo irrational numberii keenya number line keenya irratti agarsiisna kan jedhu sirriitti ilaallee jira jechuudha. Garuu immoo akka raashinaal nambarii otoo hin taane irraashinaal nambariin xiqqoo ishii rakkisa waan ta'eef bifa maaliitiin agarsiisna kan jedhu mata duree keenya irratti ilaallaa jechuudha. Egaa locate irrational number or number line inni jalqabaa square root of 2 haala kamiitiin agarsiisuu dandeenyaan. Kana hojjechuudhaaf dursa maal fayyadamna? Yaarrimee Pythagoras theorem kan jedhu fayyadamna. Akkuma beektani Pythagoras theorem jechuun wanni keenya kun right angle triangle keenya jiraate right angle triangle keenya jiraate isheen kun 90 degree taate side kun A yoo taate isheen kun B yoo taate hypotenuse keenya kana barbaaduu ni dandeenya. Hypotenuse kana argachuudhaaf maal fayyadamna? C square keenya ni ta'a A square ida'u maaliti B square. Kana yeroo hojjennu value C keenya kun square root maaliti square root A plus B square fayyadamna jechuudha. Egaa isarratti hundoofnee amma nambarii kana kaasuudhaaf maal goona? Seenterii keenya originii godhannee maal goona? Sarkilii humnaa jechuudha. Circular shape. Circular shape keenya yookaan immoo bifa geengoo yeroo humnu iddoo inni itti number line tuqe suni maal ta'a jechuudha? It is what? The location of the given irrational number ta'a jechuudha. Amma egaa yaada kana irratti yoo fudhannee mee fakkeenyaaf jalqaba irratti number line keenya fudhannuuti. Kun number line keenya ta'u achi booddee isheen kun naannoon kun maal taati? Asirratti 0 haa taatu. Isheen kun asirratti iddoon kun 1 haa taatu. Kana jechuun 1 unit along the horizontal. Again we should have to measure 1 unit along vertically. Amma ishee kana measure godhanna jechuudha. Vertically keenya irratti unity tokko asii olee kanuma amma ishee kanaa fagaattu jechuudha. Amma ishee kanaa fagaattu create godhan. Asirraa amma fakkeenyaaf kun 1 yoo ta'e isheen kun 1 yoo ta'e amma Pythagoras theorem keenya fayyadamnee hypotenuse keenya argachuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun sin keenya ni ta'a square root maaliiti? Square root 1 square plus 1 square taati jechuudha. 1 square plus 1 square jechuun square root of 2 dha. Kanaaf sin keenya kun square root of 2 taati jechuudha. Square root of 2. Square root of 2 kana egaa maalirraa argan? Hypotenuse kanarraa arganna. Kun jalqaba irratti 1 unity measure goonerra kan targeting keenya maal inni? Ishee kana kan nuti create goonu. Line kana yookaan immoo hypotenuse kana protractor fayyadamtanii argachuu dandeessu jechuudha. Isheen kun 1 dha, kunis 1 dha. Amma maal taati jechuudha? Square root of 2 keenya kuni square root of 2 keenya kun ishee kana nu kenniti jechuudha. Erga kana goone booddee maal gootu isin protractor keessan sana fayyadamtanii maal create gochuu dandeessu jechuudha. Geengoo humtu. Geengoo yeroo humtanii seenterii keenya asirra godhattanii caafii wanni keessanii immoo yookaan immoo fiixee wanni keessanii asirra erga keessanii booddee maal humtu? Geengoo naannessitu jechuudha. Geengoo yeroo geengoo kana naannessitanii bifa maalii horata jechuudha? Bifa akkasii kana inni horatu. Kun geengoo keenya jechuudha. Kanaaf egaa iddoon kun kana jechuun fageenya asii kaasee amma iddoo kanaa jiruu fi fageenya asii kaasee amma iddoo kanaa jiru wal qixxee ta'a. Kun square root of 2 yoo ta'e iddoon kunis maal taati jechuudha? Square root of 2 nu taati jechuudha. Kanaaf isheen kun maal taati jechuudha? Pointiin isheen kun square root of 2 goonee argachuu dandeenya jechuudha. Seensiin akkasii kun yookaan immoo haalli nuti wanta kana itti argannu kun tokkoffaa Pythagoras theorem fayyadamne, lammaffaa immoo maal fayyadamne? Unity wal fakkaataa left right irratti boone protractor keenya humne maal goon? Sarkilii humne. Sarkilii jechuun ofuma isaatii yookaan immoo geengoo jechuun tuuta tuqaalee ta'e iddoo seenterii isaarraa hundumti isaa maal kan fagaatudha?
fageenya wal fakkaataa kan qabu jechuudha. Fageenya wal fakkaataa kan qabu. Kanaaf egaa irrational numberii bifa akkaataa sanaatiin right angle triangle irraa maal keenya argachuu dandeenya? Rizaaltii keenya argachuu ni dandeenya. Erga sana jennee booddee amma immoo maalinni locate each of the following number line. Number line fayyadamaatii locate godhaa. Amma yaada jalqaba fudhannaa example keenya irratti fudhanne as fidannaa. Jalqaba irratti maaliin fayyadamne? Isheen kun number line keessan haa ta'u, number line keenya haa ta'u, akkaataa ammaatiin let's say this point is 0 haa taatu, kun immoo 1 keenya haa ta'u, isheen kun 2 keenya haa taatu, kun maal taati? 3 keenya haa taatu. Amma square root of 3 keenya argachuudhaaf, square root of 3 keenya argachuudhaaf maal goona amma immoo isheen kun square root of 3 keenya ta'uudhaaf square root of 3 jechuun ammas right angle triangle keenyarraa maal qabna? Ishee kana mee fakkeenyaaf root 2 godha, ishee kana 1 godha. Maal taati? C kan argachuudhaaf C is equal to square root of root 2 the whole square plus 1 square taati. Pythagoras theorem keenya. Root 2 the whole square jechuun 2 dha. Akkuma jalqaba ilaalletti 2 plus 1 taati. 2 plus 1 keenya kun square root of 3 taati jechuudha. Ishee jalqaba kaasne sanarraa jalqaba irratti iddoo root 2 keenya arganna. Example keenya irraa iddoo ilaalle sana jechuudha. Isheen kun jirti. Kun 1 unit dha. Isheen kun 1 unit dha. Sana booddee kan nuti arganne maal inni? Square root of root 2 arganneerra. Square root of root 2 asirraa wanni keenya fayyadamne jechuudha. Pointiin kun let's say iddoon kun maal inni? Square root of 2 dha. Square root of 2 dha. Amma immoo bifuma wal fakkaataatiin amma maal create goona jechuudha? Kan biraa kan maal qabu? Kan heightiin isaa yookaan immoo oleen isaa 1 unit ta'e create goona. Kan straight ishee kanaatiin jechuudha. 1 unit. 1 unit. Erga goonee booddee amma immoo maal humna? Asirraa right angle triangle humne. Right angle triangle akkaataa kanaatiin humna. Amma iddoon kun 2 dha. Isheen kun 1 unit dha. Amma haala nama asirratti isin argadhe isheen kun immoo maal inni? Square root of 3 nu taati jechuudha. Square root of 3. Erga sana gootanii booddee ammas maal gootu? Sarkilii keessan naannessitu jechuudha. Sarkilii keessan kana yeroo naannessitan amma immoo maal argattu? Sarkilii gosa akkasii qabu argattu. Sarkilii gosa akkasii qabu. Amma iddoon kun maal taate jechuudha? This is root 3. With the same case amma immoo bifuma sanaatiin haala kanaatiin sarkilii yoo uumtanii sarkilii kana yoo uumtan sarkil jechuun geengoodha. Geengoo keessan yoo uumtanii bifa kanaatiin jechuudha. Bifa kanaatiin geengoo keenya yoo uumne ituma kana isheen kunis iddoo kanatti kan fagaattu kun fageenyi iddoo kanaa kun maal taati? Minus square root of 3 taati. Ammi isheen kunii fi isheen kun 0 irraa qaban isin seeraan kaasaati. Ammi isaan 0 irraa qaban maal ta'u? Wal qixxeenuu ta'u jechuudha. Wal qixxeenuu ta'u. Inni itti aanu immoo square root of 5 keenya argachuudhaaf maal goona akka jedhu ilaaluu qabna. Square root of 5 keenya argachuudhaaf amma immoo maal kan nuti uumnu? Horizontally 2 unit huma, vertically 1 unit huma. Horizontally keenya 2 unit, vertically keenya 1 unit. Kana jechuun isheen kun 2, isheen kun 1. Amma C kan argachuudhaaf maal fayyadamna ammasi? C is equal to square root of 2 square plus what? 1 square taati. 2 square jechuun 5 dha. I mean 4 dha. 4 plus 1 jechuun immoo meeqa? Square root of 5 taati jechuudha. Amma kan nuti humnu
Amma immoo maal taati jechuudha? Wanni akkasii heetii akkasii kan y yuunitii qabu uummanna jechuudha iddoo kanatti. 1 unit. Fageenyi isaanii wal qixa ta'uu qabu. Isheen kun 1 unity ol dheeratti jechuudha. 1 unit. Ammas ishee kana akkuma jalqaba hojjenne maal goonaafi ammas ishee kanarratti handhuura keenya 0 irra godhannee maal humna ammas geengoo humna. Geengoo keenya yeroo humnu kanaaf pointiin kun iddoon ishee kanaa jechuudha. Iddoon ishee kanaa maal nutti agarsiisti jechuudha. Amma immoo it is square root of what? Square root of 5 taati jechuudha. Isheen kun square root of 5 keenyaa nu taate. Isheen kun jechuudha. Square root of 5 taati jechuudha. Square root of 5. Kanaaf tooftaa akkasii fayyadamtanii maal argachuu dandeenya jechuudha. Lakkoofsa kenname tokko yookaan immoo lakkoofsa irrationaalii kenname tokko seera Paayitaagoras jedhamee akkasumas immoo protractorii keenya fayyadamne salphaadhumatti number laayinii keenya irratti agarsiisuu ni dandeenya jechuudha. So inni lamaffaa between which number are the following numbers? Amma fakkeenyaaf lakkoofsi wayii keenya tokko yoo kenname lakkoofsi wayii keenya tokko let's say square root of b keenya yoo kenname lakkoofsa wayii gidduutti argama jechuun amma fakkeenyaaf a is less than c less than b dha jechuun less than c dha jechuun maal agarsiisa ka jedhu beekuu qabna. Kana yeroo goonu lakkoofsa kana square yoo goone ishee kana square yoo goone ishee kanas square yoo goone maal ta'uu qaba? Resultiin keenya sun wal nu kennuu qaba. Kunis maal ta'a? A squarein keenya less than b less than what? C square ta'uu qaba. C square. Kun yoo hojiirra oole lakkoofsi kun square rootiin lakkoofsa kenname sun maal gidduu oola jechuudha? Lakkoofsa A fi C gidduu oolaa jechuudha. Fakkeenyaaf 3 keenya yoo fudhanne 1 is less than what? Square root of 3 less than what? Less than 2 taati. Kana jechuun kana square yoo goone ishee kanas square yoo goone ishee kanas square yoo goone maal arganna? 1 is less than 3 less than what? 41 taateef. 41 taateef lakkoofsi square root of 3 is in between what? In between A and in between 1 and 2 taati jechuudha. 1 and 2. Seensuma amma jenneetiin square root of 5 keenya yeroo fuunu immoo 2 is less than root 5. 2 is less than root 5 less than what? Less than 3 taati. Because of what? Kana square godha. Square yoo goonu 4 is less than 5 less than 9 waan ta'eef. Therefore 3 square root of 5 is in between what and what? In between 2 and 3 nu taati jechuudha. Bifuma wal fakkaataatiin inni kunis sanuma square root of 2 is less than square root of 6 less than 3 yoo goonu square yoo goone maal arganna? 4 is less than 6 less than 9 arganna. Kanaaf egaa kun dhugaa waan ta'eef root 6 is in between what and what? In between 2 and 3 nu taati jechuudha. 2 and 3. Kanaaf tooftaa akkasii fayyadamne salphaatti ibsuu ni dandeenya. Inni sadaffaan keenya immoo maal inni? Write if the statement is correct, false otherwise. Every point on the number line is of the form square root of n, where n is an element of what? Natural number. Kun automatically false because of what? Simple example yoo fudhannu. Fakkeenyaaf if our number is 0 fudhanne take 0 take 0 fudhanne maal taate? 0 is not is equal to square root of n, where n is an element of what? Natural number. Kana wajjin tasuma wal qixan ta'u jechuudha. Kanaaf egaa wantootni akkasii kun hundumti isaanii square root of n dhaan ibsina yoo jenne soba nu ta'a jechuudha. Inni taanu the square root of all positive integers are irrational. Kunis maal inni? False ta'a. Because of what? The square root of
of perfect squares in keenya maal ta'an waan ta'aniif perfect squares are what? Squares are rational number waan ta'aniif rationally waan ta'aniif rational numbers waan ta'aniif statementiin kun salphaadhumatti maal ta'a jechuudha? False nuu ta'a jechuudha. Egaa barattoota yaadrimeewwan ani guyyaa har'aa how to locate the rational number on number line ka jedhu irratti akkasumas how we can find the location of irrational number between two integers ka jedhu ilaallee jirra. Haala kana erga hubattanii booda isin immoo apply akka gootan abdiin qaba. Hiriyoota keessaniif share gochuun dagatinaa nagaatti naaf tura.